హలో గైస్, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తబ్. ఇంకా నేను ట్రిపుల్ సిటీలో సెకండ్ ఇయర్ సిఎస్సి చేస్తున్నాను. ఇంకా నా జేఈ మీన్స్ ర్యాంక్ 24,000. ఇవాళ మనం చేయబోతున్న చాప్టర్ పేరు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అంటాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ మీకు బేసిస్ అవుతుంది అనమాట. మీకు ఫిజిక్స్ లో దెర్ ఆర్ 3 యూనిట్స్ అని చెప్తాను. 3 బిగ్ మాడ్యూల్స్, యూనిట్స్ కాదు. ఓకే, సో వన్ ఇస్ మెకానిక్స్. అందులో మీకు ఫ్రిక్షన్, రొటేషన్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో అందులో మీకు మ్యాగ్నెటిజం, ఎలక్ట్రిసిటీ అవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, సో ఆ మాడ్యూల్ కి ఇదేమో బేస్ చాప్టర్. ఇంకోటేమో యూ హ్యావ్ ద అదర్ వన్స్ లైక్ సెమీ కండక్టర్స్, అటామిక్ న్యూక్లియై, అది మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ త్రీ ఆర్ లైక్ ద బిగ్ చాప్టర్స్. సో ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో చలో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద ఇంట్రొడక్షన్. మనకందరికీ తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటో. వి కెన్ డిఫైన్ ఇట్ as the amount of charge flown per given time. Okay, so I is equal to Q by T. Okay, and I of T అంటే I at a time T can be defined as limit where change in electricity divided by change in time, where change in time is nearing to zero. Okay, now SI unit of current ఏంటి? Ampere. Okay, now let us go to electric currents in conductor. Okay, సో మనకేం తెలుసు, కండక్టర్ అయితే ఒక మెటీరియల్, దెన్ కరెంట్ కెన్ ఫ్లో ఇన్ ఇట్ కదా, సింపుల్. సో ఎలా ఫ్లో? ఇట్ హ్యాపెన్స్ as shown in this figure. Okay, charges Q and minus Q at put at the ends of the metallic cylinder. The electrons will drift because of the electric field created to neutralize the charges. Okay, so basically గా మనం ఇక్కడ పెడితే what will happen? సో ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఉన్నది అండ్ ఇక్కడ మైనస్ క్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్ లోపల మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్ నెగటివ్ చార్జెస్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఏంటి, దే వాంట్ టు బ్యాలెన్స్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఎక్కడ ఉన్నదో ఆ స్పాట్ ని వదిలేస్తే వెన్ దేర్ ఆర్ నో ఎలక్ట్రాన్స్ దేర్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జెస్ కదా. అలాగే పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కడ ఉన్నదో బయట అటువైపు వెళ్ళాయి అంటే బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ప్లస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ అవుతుంది. ఓకే, అదే రైట్ సైడ్ లో మైనస్ క్యూ ఏమో బయట ఉన్నది, ప్లస్ క్యూ ఏమో లోపలికి రావాలి. ఓకే, అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. బేసికల్ గా ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ గో దిస్ సైడ్, hence the current will go this side. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెగటివ్ కదా. సో ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, హౌ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లోస్ ఇన్ అ కండక్టర్. ఓకే, నౌ లెట్ us see what else is there. Electrons, as long as they are moving, will constitute an electric charge. Okay, hence in the situation considered, there will be a current for a very short while and no current after. ఓకే, సో ఒకేసారి మీరు చార్జెస్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, దే విల్ సెగ్రిగేట్. ఓకే, ఇటు అటు కదులుతాయి అన్నమాట. కదిలి అవేమో సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాయి, ఆ చార్జెస్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో ఒకేసారి కరెంట్ వస్తుంది, దానిలో మళ్ళీ ఆగిపోతుంది కరెంట్, బికాస్ అప్పటికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇదిగో కూర్చుండిపోయినది, ఇక్కడ అయిపోయింది, నా పని అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది అని చెప్తారు అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us go to the next concept, Ohm's law. Okay, Ohm's law ఏం చెప్తుంది? Ohm's law states that the potential difference is proportional to the current flowing ఎక్కడ, in a conductor. Okay, between the ends of the conductor. ఈ కండక్టర్ అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కండక్టర్ లోనే ఇది అవుతుంది.
Okay, if you take an insulator, this Ohm's law is not applicable. Okay, or a semiconductor, అందులో కూడా applicable కాదు. Only in a conductor, the Ohm's law is applicable. Okay, and V is equal to IR out, where R is the proportionality constant called resistance of the conductor. Okay, now, so ఇవన్నీ simple గా ఉంటాయి. Okay, let us go to the relation between conductor and length and area of the conductor. Okay, basically resistance and length and area of the conductor. Okay, so this relation should be. What are we getting? R is proportional to L by A. Okay, so R is proportional to the length of the conductor divided by the cross-sectional area of the conductor. Okay, దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మనకి, more the length of the conductor, more the resistance. Okay, కానీ అదే మీరు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా పెంచారు అనుకోండి, రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ అఫ్ కోర్స్ we can write this as R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity. Okay, so V is equal to I into R, which is equal to I rho L by A. Okay, so we then have E into L, which is equal to J rho into L. Okay, or E is equal to J into rho. Okay, you get J into, it is the current density. Okay, very good. Current per unit area, I by A is called current density and is denoted by J. Okay, so E is equal to J rho. ఇక్కడ E ఏంటి? It is the E is the magnitude of uniform electric field in the conductor. Okay, so next we have J is equal to sigma into E. Okay, J is equal to sigma into ikkada conductivity. What is conductivity? 1 by rho. Okay, 1 by resistivity is conductivity. Basically గా మీకు resistivity ఇంత ఉందనుకోండి, what is the conductance అంటే దాని ఆపోజిట్ అవుతుంది కదా బేసికల్ గా. That is the concept used. Okay, next concept we are going to drift of electrons and the origin of resistivity. Now let us say this. ఒక కండక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇట్స్ ఫ్రీ కదా. ఓకే, అదేమో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ర్యాండమ్ మూవ్మెంట్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమో ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ అప్ గోయింగ్ అప్ గోయింగ్ అప్, ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది. ఓకే, జస్ట్ పాయింటర్ ఇఫ్ ఐ క్యాన్. సో ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ అప్ గోయింగ్ అప్ గోయింగ్ అప్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కొలిజన్. ఓకే, కొలిజన్ అవుతుంది. కొలిజన్ అయినప్పుడు ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ పార్ట్. ఓకే, దెన్ అగైన్ ఇంకో గోడకు కొలిజన్ అవుతుంది, మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ అవుతుంది, మళ్ళీ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద డ్రిఫ్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, we have to accommodate this. We have to take account into this. Okay, so if vi was the velocity immediately after the large collision, then its velocity vi at time t is this. Okay, simple ga manam v is equal to u plus at vaadam. Okay, so the average velocity at time t is the average of all vi's, and the average of all vi's is 0, since immediately after any collision the direction of velocity of electron is completely random. Okay, the collisions do not occur at regular intervals but at random times. Okay, so basically గా ఇదంతా average తీసుకుంటే మనకి 0 వస్తుంది. Okay, so we have Vd is equal to Vi average, which is equal to Vi average minus E into E divided by M into Ti average. Okay, ఇదంతా మనకి ఏమొస్తున్నది, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ us the drift velocity, which is equal to minus E into E divided by M into tau. Okay,
So electric conductance into the electric field intensity into charge of an electron divided by mass of the electron into tau. Okay, this is called the drift velocity. Okay, let us see. I into delta t is equal to n into e into a into modulus of vd into delta t. Okay, ఇదంతా మనకి అక్కర్లేని చెప్పాలంటే, but let us see the final formula. We are getting conductivity is equal to n into e square divided by m into tau. Okay, now let us see an example. Estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 10 to the power of minus 7 meters square, carrying a current of 1.5 amperes. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power of 3 kg per meter cube, and its atomic mass is 63.5 units. Okay, compare the drift speed obtained above with 1. Thermal speeds of copper atoms at ordinary temperatures. 2. Speed of propagation of electric field along the conductor, which causes the drift motion. Okay, let us see the solution. It's straightforward anamata. So direction of idantha cheppanu kada, it's opposite to the current basically. Okay, the drift speed is given by Vd is equal to I by NEA. Okay, and E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Okay, A is equal to 10 to the power of minus 7 meters square. I is equal to 1.5 amperes. Okay, so the density of conduction electrons N is equal to the number of atoms per cubic meter. Okay, so idantha cheste manaki em vastundi basically ga a cubic meter of copper has a mass of 9 into 10 to the power of 3 kilograms. Okay, now since 6 into 10 to the power of 23 copper atoms have a mass of 63.5 grams, we will be getting n is equal to 6 into 10 to the power of 23 by 63.5 into 9 into 10 to the power of 6. Okay, which is 8.5 into 10 to the power of 28 meters per, into 28 per meter cube. Okay, so what will this give when we put in the drift velocity formula? 1.1 millimeter per second square per second. Okay, so ante simply you have to put it in the formula. Okay, drift velocity meeku anta complicated concept aithe kaadu. So at a temperature T, the thermal speed of a copper atom of mass m is obtained from this. Okay, this formula, which is half mv square is equal to 3 by 2 kb t. Okay, idantha meeku this of course meeku there's another module which is this thermal. Okay, thermometry meeku avanni akkada vastayi anamata. All the law of heating అవన్నీ అక్కడ వస్తాయి. ఓకే, సో ఫిజిక్స్ లో అవి ఇప్పటి వరకు ఒక 4 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ ఐ కెన్ రిమెంబర్. వేరే కూడా ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ, బట్ సో విల్ లుక్ ఇట్. ఓకే, let us go to the next example then. The electron drift speed is estimated to be only a few millimeters per second for currents in the range of a few amperes. How then is current established almost the instant a circuit is closed? Okay, so electric field is established through the circuit. Okay,
causing at every point a local electron drift. Okay, so ఏమవుతుంది when you start the circuit, okay, ఒక local electron drift అవుతుంది కదా, hence it will feel like it's happening instantaneously. Okay, the electron drift arises due to the force experienced by electrons in the electric field inside the conductor. But should the force cause acceleration, why then do the electrons acquire a steady average drift speed? Okay, so ఇక్కడ each free electron does accelerate, okay, increasing its drift speed until it collides with the positive ion of the metal. Okay, it loses its drift speed after collision, but starts to accelerate and increases its drift speed again only to suffer a collision again, and so on. Okay, so on the average మీకు యాక్సలరేషన్ కనిపించదు, ఒక్క స్పీడ్ మాత్రం ఉంటుంది అంతే. If the electron drift speed is so small and the electron charge is so small, how can we still obtain the large amounts of current in the conductor? Okay, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. Okay, almost 10 to the power of 29 per meter cube. Okay, when electrons drift in the metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? Okay, the drift velocity is superposed over the large random velocities of electrons. Okay, so that's not the case. Okay, now next, are the paths of electrons straight lines between successive collisions? Okay, in the absence of electric field and in presence of electric field. And in absence of electric field, ఇటు అటు కదలడానికి ఏముంటుంది, సో it's just a straight line. And in presence of electric field, the paths will become curved. Okay, now let us go to mobility. Okay, so mobility ante enti? Mobility is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. Okay, so this is a big thing. So ఏం చెప్పడానికి ట్రై, వాట్ ఇస్ మొబిలిటీ? నార్మల్ గా మనకు మొబిలిటీ అంటే ఏం వస్తుంది ఊరలోకి? ఇట్స్ లైక్ వాటర్ ఉన్నది. ఓకే, వాటర్ ఈస్ వెరీ మొబైల్. మీరు వాటర్ ని ఇలాగా వేసారు అనుకోండి ఇంటూ ఎ బీకర్, ఏమవుతుంది? ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద బీకర్. ఓకే, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద బీకర్ అండ్ ఇట్స్ వెళ్ళడం కూడా ఫ్లోయిగా వెళ్తుంది, లిక్విడ్ కాబట్టి. ఇన్ ద సేమ్ వే, if what I do, honey. Okay, honey ని వేసాను అనుకోండి. What is honey? Honey is very viscous. Okay, so జారడం మెల్లిగా ఇలాగా జారుతూ వెళ్తుంది. Okay, whereas water just falls. Honey has some resistance, so honey is less mobile. Okay, and water is more mobile. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వాడతాం. Okay, so we represent mobility by mu. Okay, and we say it is delta by modulus of Vd divided by E. Okay, where E is the electric field and Vd is the drift velocity. So, okay. So we can also write mobility as E into tau by m. Okay, where T is the average collision time of electrons. Okay. Okay, second here, I'm getting a call. So next we are going to limitations of Ohm's law. Okay. So ఇప్పుడు limitations of Ohm's law ఏంటి? Okay. There exist materials and devices where the Ohm's law does not work. Okay. So V ceases to be proportional to I. Okay. So let's see this.
మనకి హుక్స్ లో ఎలా ఉంటుందో ఓమ్స్ లో కూడా అంతే. ఓకే, ఆఫ్టర్ current V and I are not following the Ohm's law. Okay, after a huge amount of current is supplied. Okay, and then we have relation between V and I depends on the sign of V. Okay, in other words, if I is the current of a certain V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude. Okay, as I in the opposite direction. So, ఇక్కడ characteristic curve of a diode చూడండి. We have ఇది మనకి just look at this. Diode లో ఏమవుతుందని, as current is going upwards, okay, as current is increasing and voltage is increasing, we are getting a curve graph. Okay, linear రావట్లేదు మనకి. In the same way, gallium ఇది ఉన్నది. Okay, it's a semiconductor. Okay, దీనికి ఏమవుతున్నది, for some value it is following Ohm's law, then it is becoming non-linear, and then it's becoming negative in resistance. Okay, so this is the thing. Materials will have different rules basically. Relation between V and I is not unique. Okay, there is more than one value of V for the same current in 3.72 tera. Okay, and a material exhibiting such behavior is gallium. That's something I forgot. ASA2 and but yeah, it's a semiconductor basically. Okay. Now let us go to resistivity of various materials. Okay. So metals have low resistivity, obviously, ఎందుకంటే they have high conductivity. And then we have insulators which are having very, very high resistivity, like 10 to the power of 18 times greater than metals. అంటే almost reaching 10 to the power of 8 and 10 to the power of 10 per ohms per meter, basically. Okay. Now, those, however, have resistivities characteristically decreasing with rise in temperature. ఏంటి, semiconductors. Okay. So the resistivity of semiconductors can be decreased by adding small amounts of suitable impurities. Okay. So the temperature dependence of resistivity. What is the temperature dependence of resistivity? Simple formula is, okay, rho T is equal to initial rho plus initial rho into 1 plus alpha, okay, into T minus T naught. Okay, where T minus T naught is the difference in temperature and alpha is the coefficient, alpha is a constant. Okay. So, okay. So next we have resistivity rho T of copper as a function of temperature T. So as a temperature T ki చూస్తే మనకి ఏమవుతున్నది, resistivity is increasing non-linearly. Okay. This can be shown from this. Now resistivity of nichrome as a function of absolute temperature, which is this. Okay. And temperature dependence of semiconductor is always decreasing. Okay. Now, unlike metals, the resistivity of semiconductors decreases with increasing temperature. చూసారా? Now, ఇప్పుడు ఇంకో ఫార్ములా వచ్చింది for resistivity, which is m by n e square tau. ఇది ఎక్కడ చూసాం మనం? We have seen this in the drift velocity. Okay. So, let us do an example. An electric toaster uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohms. Okay. When the toaster is connected to a 230 volt supply,
the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 amperes. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 to the power of minus 4 per Celsius. Okay. So current చాలా చిన్నది కాబట్టి హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం. ఓకే. And TI T1 of the element is same or room temperature మనకి. Okay. So its initial current will be slightly higher than its steady value of 2.68 amperes. Okay. కానీ due to heating effect, the temperature will rise. Okay. This will cause an increase in resistance and a slight decrease in current. Okay. కొంతసేపు తర్వాత స్టడీ స్టేట్ అనేది అచీవ్ టెంపరేచర్ T2 will be 230 by 2.68 ఏమో 85.8 ohms అయింది. ఓకే. ఇన్స్టలేషన్ వాడిన with alpha is equal to 1.7 10 to the power of minus 4 per Celsius will be getting T2 minus T1 which is equal to 820 degrees Celsius. Okay. So okay. Basically simple is it's basically you take the difference and you just put it over here. Okay, difference in the resistance and you divide by initial resistance into alpha. Okay, so దీంతో మనకి temperatures వస్తాయి. One is to be 847 and one will be the room temperature which is 27. Next we have the resistance of platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Okay. Calculate the temperature of the bath. So R0 is equal to 500. R at 100 degrees is given to be 5.23 ohms. Okay. And RT is equal to 5.795 ohms. Okay. So T is equal to RT minus R0 divided by R 100 minus R0 into 100. Okay. Which is given as this. Okay. Simple. Miru concept you don't have to worry about anything. Okay. It's a simple formula. You just have to apply it. Let us go to the next one, which is electrical energy and power. Okay. So potential energy change. Okay. In a conductor. It's going to be change in charges into a potential difference, okay, which is equal to minus change in charges into V, okay, which is minus I into V into delta T, okay, which is less than 0. So potential energy is decreasing, okay. So potential energy decrease అయితే conservation of energy తో ఏమవుతుంది మనకి kinetic energy is increasing అని వస్తుంది, which is delta K is equal to I V into delta T. Okay. So delta W is equal to I into V into delta T. Okay. So delta W by T తో మనకి ఏమొస్తుంది పవర్ వస్తుంది. So power is equal to I into V. Okay. I into V ని మనం ohms లో వాడేమనుకోండి. We can write it as I square R into V square by R. Sorry, I square R which is equal to V square by R. Okay. దీన్ని మనం పవర్ లాస్ అంటాం or the ohmic loss in a conductor of resistance carrying current I. Okay, it is this power which heats up. Okay, so electric bulb lo coil unnadanukondi, this is the power which is emitting. Okay. Okay, so simple concept idantha.
Let us go to the big one. Okay, cells, EMF, and internal resistance. ఇప్పుడు వచ్చిందంతా basic concepts అనమాట. This concept is widely used in circuits. Okay, మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏమి ఇస్తారు మోస్ట్లీ they'll give you a circuit and they'll say find voltage or the current flowing in the circuit or something like that కదా. So our questions ki this is the basic concept అన్నమాట. Cell EMF and internal resistance. So let's start it. Basically a cell has two electrodes. Okay, one called the positive one and one called the negative. Okay, and the current is going to flow between these electrodes. Kada? Simple. Okay, that's a cell. Now, what is the EMF? The total difference. Okay, the total potential difference between two electrodes is called EMF. Okay, or the electromotive force. Okay, which is V plus V minus. Okay, so note that epsilon, which is EMF, is actually a potential difference and not a force. Okay, electromotive force and Pilchina is not a force but a potential difference. Okay, so what is the difference between normal potential difference and an EMF? EMF anadi is just the potential difference between the electrodes of the cell. Okay, మీరు ఈ ఒక్క బ్యాటరీ పెట్టారంటే దాని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏముంటుందో అది. If you put multiple cells, okay, multiple cells make a battery kada. Multiple cells పెడితే the potential difference will be the sum of those potential differences. Okay, so sum of those EMFs are. So EMF epsilon is the potential difference between the positive and negative electrodes in an open circuit when there is no current flowing through the cell. Okay. ఇప్పుడు ఇంకో కేసు అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఐడియల్లీ స్పీకింగ్ కదా. ఇన్ ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ ఏమవుతుంది, there is some resistance in this cell. Okay, there is some resistance in this cell. This resistance is called internal resistance. Okay, so ఈ రెసిస్టెన్స్ ని ఎక్కడ అకామిడేట్ చేస్తాం, we need for potential difference కోసం ఇది ఇలా వాడతాం. We do epsilon minus I into R. Okay, సో బేసికల్ గా ఎప్సిలాన్ లోంచి IR తీసుకున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ we have in practical calculations, internal resistances of cells in the circuit may be neglected when the current I is very high. Then the EMF. Okay, so sometimes it might happen ki I చాలా చిన్నగా ఉన్నది. ఓకే, అప్పుడు ఎప్సిలాన్ కన్సిడర్ చేస్తాం. And when I is very big, we do not consider epsilon. ఎందుకంటే there won't be much difference. Okay, so ఇక్కడ ఓమ్స్ లో వాడితే ఏమొస్తుంది మనకి, టోటల్ resistance is becoming R plus R. Okay, big R plus small r, or external resistance plus internal resistance. Okay, so I is becoming epsilon, which is the EMF, divided by R plus small r. Okay, next concept, cells in series and in parallel. Okay, ఇవి కూడా మీకు బేసికల్ గా రెసిస్టెన్సెస్ లాగే. ఓకే, సింప్లీ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ అప్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అవి సిరీస్ లో ఉంటే యాడ్ చేస్తాం, అండ్ ప్యారలల్ లో ఉంటే విల్ బి యాడింగ్ ద రెసిప్రోకల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let us say there are two cells in parallel as shown in this figure. Okay, and మనకి ఏం కావాలి, we need the equivalent potential difference. Okay, for that the formula is epsilon I R2 plus epsilon 2 R1 divided by R1 plus R2. Okay,
అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో ప్యారలల్ లో ఉంటుంది. ఇట్స్ జస్ట్ R1 R2 by R1 plus R2. Okay. Next we have so this is the formula you have to remember for parallel battery. Okay. So we have EMF divided by R, EMF equivalent equal to uh, by R equivalent equal to EMF 1 plus divided by R1 plus EMF 2 divided by R2. Okay. So these are the formulas for parallel, and for series, of course, you just add them up. Okay. Next, we have the most important topic and the concept in electricity, okay, which is Kirchhoff's rules. Okay. So Kirchhoff rules are very, very simple anamata. Rende rules untai. Okay. There are only two Kirchhoff rules. One is the junction rule. Okay. And the another one is the loop rule. So junction rule emantundi. Junction rule says that at any given junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. Okay. So emantunadi, if we have a circuit, okay, if we have a circuit and I call this point A, okay, this point as B, any point, any current entering AB, okay, any current entering AB is going to exit AB. Okay. ఆ ఏబిలో ఏ ఉన్నది అన్నది ఇట్స్ సెకండరీ. Whatever current is entering that junction is having to exit that junction in a closed circuit. Okay. And what is the second rule? It is the loop rule. The algebraic sums of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in a loop is zero. Okay. They basically we have this. Okay, this is a circuit అనుకుందాం. ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఉంది, సెల్స్ ఉన్నాయి, కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నది. At this point, okay, at this point, O అనుకుందాం దీన్ని. What is the potential difference of O minus O? Zero. కదా? It is this which is written as the rule. At any given point, okay, మనకి algebraic sums of changes of potential will be zero. Okay. Let us see an example. A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of the cubical network consisting of 12 resistors. Okay. Each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each of the edge of the cube. Okay. So to be honest now, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. చూడడానికి పెద్దగా అనిపించవచ్చు, బట్ అఫ్ కోర్స్ మనకి జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, వీ షుడ్ నాట్ బి ఇంటిమిడేట్. మనకి క్వశ్చన్ చూసి భయం వేస్తుంది అనుకోండి, దట్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఫెయిల్ జేఈ. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ మీరు ఇంకా అంతే ఎంత ప్రిపరేషన్ చేసినా మీకు ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్. ఎందుకు? బికాస్ యూ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ప్రాపర్. ఓకే, సో అందుకే ఎప్పుడు బి ఫియర్లెస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లెట్ us see. Let us try to understand this question. This is a battery. ఓకే, ఇక్కడ అంతా సింపుల్ గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్ళింది, and a current of 3I is going to this network. Okay, so ఈ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళింది, ఈ పాయింట్ ఎన్ని లైన్స్ కి వెళ్తున్నది, ఎన్ని ఏజెస్ కి వెళ్తున్నది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు 3 ఏజెస్. ఓకే, సో 3I/3 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ I. ఓకే, సో ఇక్కడ I కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నది, ఇక్కడ I కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నది, ఇక్కడ I కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నది, అండ్ దెన్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్
goes to this point. Okay, and ikkada malli divider. Okay, it becomes I/2. Okay, I/2, I/2. Same ikkada kuda I/2, I/2. ikkada kuda I/2, I/2. ఓకే, ఇలాగ వెళ్తుంది. దాని తర్వాత I/2 వెళ్తుంది. అండ్ దెన్ ఇక్కడ డి పాయింట్ లో ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న I/2 అండ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న I/2 కలిసి ఐ అయిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఐ అయిపోతుంది. దెన్ ఇక్కడ కూడా ఐ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ కన్వర్జ్ అయిపోయి 3i అయిపోతుంది. సింపుల్. ఓకే, వన్స్ వి గాట్ ద ఐ, ఒక ప్యారలల్ సర్క్యూట్ లో మనకి ఏం తెలుసు? వి నో దట్ ది ఐ ఇస్ ద సేమ్. ఓకే, బేసికల్ గా ఉపాయం చేద్దాం. నౌ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద సర్క్యూట్ కదా. నౌ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద సర్క్యూట్. Now what we'll do, we'll draw this as we can understand. Okay, so let me just draw it. We have a battery. Okay, we have battery and the current flowing through the battery. So let us draw the first three. Okay, because first the current is becoming by 3. Okay, and there is a resistor. There is a resistor. There is a resistor. Okay, and then it goes, and మళ్ళీ ఒకసారి by 2 అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో రెసిస్టర్ 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 రెసిస్టర్. ఓకే, 6 రెసిస్టర్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏమవుతున్నది? దిస్ ఇస్ మీటింగ్ దిస్ రెసిస్టర్ అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ మీటింగ్ దిస్ రెసిస్టర్. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ కావాలి కానీ let me just this. Okay, let us say this is meeting this resistor. Okay, and this resistor is meeting this resistor. Okay, so ఇక్కడ మళ్ళీ I అయిపోయింది. So next ఏమవుతుందని, all of this is going to join up. Okay, all of these I's are going to join up and it will go back into the battery. Okay, so we just have to calculate this resistor. So as we can see here, we are getting minus half into IR minus IR plus epsilon, which is equal to 0. Okay, all of this becoming epsilon equal to pi by 2 IR. Okay, so equivalent resistance ఎంత అవుతున్నది? We are getting it to be epsilon by 3i, which is 5 by 6 R. Okay, the logic simple, కానీ I just wanted you guys to see how to draw a complex circuit in a way we can understand. Okay, now let us go to this question. Okay, determine the current in each branch of the network shown. So ఇక్కడ మనకి 2 cells ఉన్నాయి. ఒకటేమో 10 volt ఇక్కడ ఉంది, ఒకటేమో 5 volt ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ you have to use the Kirchhoff law. You have to see individual గా చూస్తాం ఎక్కడెక్కడ మనకి we have current flowing, where do we have ఇదన్నమాట potential difference. We'll be doing all of that. Okay, and we'll do that in the next class. Okay, next class lo manam Wheatstone bridge concept ko cheddam. This is also very very important, and I will say నేను చదువుకున్న 11th and 12th లో the most fun concept అన్నది I felt to be Wheatstone bridge. Okay, ఎందుకు అన్నది we'll understand in the next class. Okay, so when we complete Wheatstone bridge, we'll be completing the chapter. Yojith? Yes, sir. You have 10 minutes more. So why don't you continue? I will, sir. Sorry.
I wanted to just give a small summary also. So I will be continuing, but Achha. I won't be having enough Actually, time to I continue heard both the about thoughts. the next class, na, so that I will Sir? interrupt. Huh? क्या हुआ? Actually, I heard you are saying we will continue in the next class. हाँ. So that I Like interrupted. there are big concepts now, sir. So I'll be needing some more time. So Achha. I'll be completing the example now, and I'll be telling the next Fine, concept. fine. Great. Not an issue. Okay. Continue, please. Yes, sir. So next class we'll be doing the exercises and the Wheatstone bridge. And for now, let us just complete this example. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతున్నది? We have this. Okay. We have this circuit. ఈ సర్క్యూట్ లో ఇప్పుడు ఏమైంది? We have this battery. Okay. 10-volt బ్యాటరీ ఒకటి ఉన్నది. ఈ బ్యాటరీలోంచి I1 కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్, అండ్ ఈ I1 కరెంట్ అనేది ఇక్కడ బైఫర్కేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఏ పాయింట్ లో బైఫర్కేట్ అయ్యి ఇట్స్ బికమింగ్ I1 మైనస్ I2. ఓకే, ఇక్కడ I1 మైనస్ I2 ఎందుకంటే ఎందుకంటే వీఆర్ అజ్యూమింగ్ అండ్ ఆర్బిట్రరీ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ I2 గోయింగ్ టు ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో I2 అన్నది అటు వెళ్ళింది. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు ద 4 ohm కండక్టర్, 4 ohm resistor, and to the B point. Okay, I1 minus I2 it వెళ్ళింది to 4 ohm conductor and to D point. Okay, now here B and D are going to be very vital points. ఎందుకు? We have another cell, 5-volt cell, okay, which is giving a current I3, okay, to B. So ఇక్కడ ఏమవుతున్నది బేసికల్ గా జంక్షన్ రూల్ ఏమంటుంది? ఎట్ ఎ పాయింట్ కరెంట్ ఎంత లోపలికి వెళ్తున్నదో అంతే బయటకు వెళ్ళాలి అంట కదా. సో విల్ బి హ్యావింగ్ I2 plus I3 going to B from C. Okay, sorry, from B to C. Okay, so this is the current flowing in B to C. ఇక్కడ మరి D కి ఏమైంది? విల్ బి హ్యావింగ్ I1 minus I2 plus I3, బట్ సారీ మైనస్ I3 ఎందుకంటే I3 is coming this time, this direction, but మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో కావాలి కాబట్టి విల్ బి డూయింగ్ ద నెగటివ్. సో I2 plus I3 minus I1. Okay, so we'll be getting 2 ohms of resistance. Okay, so this is the circuit అన్నమాట. ఇప్పుడు we have understood how the current is flowing in the circuit. Okay, so let us see how to solve it. Each branch of the network is assigned an unknown current to be determined by the application of Kirchhoff rule. Okay, to reduce the number of unknowns, మనం ఏమో జంక్షన్ రూల్ వాడు. ఓకే, జంక్షన్ రూల్ వాడి విల్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ టు I1 and I2 and I. Okay, so what we are getting? 10 minus 4 into I1 minus I2 plus 2 into I2 plus I3 minus I1 minus I1 is equal to 0. Okay, ఎందుకు? ఎందుకంటే డ్యూ టు ద సెకండ్ రూల్ ఆఫ్ కిర్చాఫ్. ఓకే, ద క్లోజ్ లూప్. దీంతో ఏమొస్తున్నది? we are getting 7I1 minus 6I2 minus 2I3 which is equal to 10. Okay, for a closed loop ABCA, we are getting this ABCA ఎక్కడ ఉన్నది? A B C A. ఈ లూప్ లో we'll be getting I1 plus 6I2 plus 2I3 is equal to 10. Okay, and then we'll be getting BCD EB అంటే B C D E B. Okay, in this we'll be getting the potential difference relation as 2I1 minus 4I2 minus 4I3 which is equal to minus 5. Okay, so 3 unknowns ఉన్నాయి, 3 equations ఉన్నాయి, we just have to solve them. Okay, so we'll be getting I1 is equal to 2.5 amperes, I2 is equal to 0.625 amperes, and I3 is equal to 15 by 8 amperes. Okay, which is almost equal to
1.875 amperes. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏమవుతున్నది, ఏబిలో 5/8 amperes వస్తున్నది కరెంట్, సిఏలో 2 ఇంటూ, సారీ, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఇచ్చారు ఆన్సర్, సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ప్రాపర్. సో 5/8 amperes in AB, TA లో will be getting 5/2 amperes, DEB లో will be getting 15/8 amperes, AD లో 15/8 amperes, CD లో 0 కరెంట్. ఓకే, CD ఎక్కడ ఉంది, CD is this thing. Okay, CD లో will be getting 0 amperes of current. Okay, and BC లో will be getting 5/2 amperes. Okay, this is how you solve a circuit. Okay, ఈ ఇంత పెద్ద సర్క్యూట్ కూడా, ఈవెన్ దో ఇట్ వాస్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, we have simply done it కదా. That's the reason I say electricity intimidating chapter అయినా it's a very simple chapter if you know how to solve it. Okay, so ఇవాటికి that's all. Next class లో వీట్ స్టోన్ బ్రష్ చేద్దాం and we'll do the remaining exercises stuff. Okay, so for now that's all from my side. Thank you for listening and I'll meet you guys in the next class. Thank you.